Never stop learning, never stop growing. Hi friends, thank you so much for clicking on this video. Welcome to Smile YouTube channel, easy way to learn English. In this video we are going to learn about though, even though and although. ఈ మూడు పదాల గురించి నేర్చుకుందామండి. మూడు పదాలు అనేది ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తుందా లేదంటే వేరే అర్థాన్ని ఇస్తుందా, ఇది వాక్యంలో ఉపయోగించినట్లయితే ఏ అర్థం వస్తుంది, how to use these words in English language, how to use them in a sentence. So all this we are going to cover in this video, so please do not skip the video. Please watch this video completely without skipping, then you will understand how to use them and at what situations we have to use these three words. Okay, so don't waste the time, let's get started. If you did not subscribe my channel, please do subscribe, like, comment and share with your Learning, never stop growing. ఓకే, అసలు దో అంటే ఏంటి, ఆల్దో అంటే ఏంటి, ఈవెన్ దో అంటే ఏంటి, అసలు వీటి యొక్క తెలుగు మీనింగ్ ఏంటో ముందు చూద్దాం. సో దో అన్న, ఆల్దో అన్న, ఈవెన్ దో అన్న ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. అర్థం ఏంటంటే అయినప్పటికీ. అయినప్పటికీ these words can be used not only to talk about past, not only to talk about present, not only to talk about future. ఈ మూడు పదాలు కూడా మనం ఏ సమయంలో జరిగిన పని గురించి అయినా మాట్లాడచ్చు. ఓకే, సో దో అంటే ఏంటండి అయినప్పటికీ, ఆల్దో అన్న అయినప్పటికీ, ఈవెన్ దో అన్న అయినప్పటికీ. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ వర్డ్స్? I have asked a student, he said that the difference between these three words are spellings only. Is it? No, not at all. So there it was like fun, but it is not at all the difference between all these three words spelling. Each word has a different meaning. Different situations we have to use it. But according to the same Telugu meaning, it is giving అయినప్పటికీ, దో అన్న అయినప్పటికీ, ఆల్దో అన్న అయినప్పటికీ, ఈవెన్ దో అన్న అయినప్పటికీ. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఐ హావ్ రిటన్ 3 examples on the board. The first one, what? Though he studied well, he failed. అతడు చదివినప్పటికీ, అతడు బాగా చదివినప్పటికీ ఫెయిల్ అయిపోయాడు. Although he studied well, he failed. అతడు చదివినప్పటికీ ఫెయిల్ అయిపోయాడు. Even though he studied well, he failed. 3 sentences are given the same meaning, but what is the difference that we are going to learn now? Though ante ayinappatiki, when you are talking in informal way, informal and formal and two ways untayi English bhashalo. Formal ante when we respect others and speak, ఎప్పుడైనా ఇతరులను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగిస్తాం. ఇన్ఫార్మల్ అనేది క్యాజువల్గా మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇప్పుడు కూడా మన స్నేహితులతో కానీ మనకి బాగా క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతాం. ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అనేది వెన్ వి స్పీక్ విత్ అవర్ సుపీరియర్స్, మనకన్నా పెద్దవాళ్ళతో కానీ, మన సుపీరియర్స్ కానీ, మన సీనియర్స్తో కానీ ఎదుటి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఈ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, హియర్ దో అనేది ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. ఎక్కువగా ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్లో వాడేటప్పుడు మనం దో అనేది ఉపయోగిస్తాం. మన ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, క్యాజువల్గా మాట్లాడేటప్పుడు అనేటప్పుడు మనం ఈ దో అనేది ఉపయోగిస్తాం. ఇన్ఫార్మల్ కాకుండా ఫార్మల్గా ఉపయోగించాలంటే యు మస్ట్ యూజ్ ఆల్దో. రెండు మీనింగ్ కూడా ఒకటే ఇస్తుంది, బట్ ఆల్దో ఈజ్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్. When you are using the language to respect others, then you should use although. అదే దో అనేది క్యాజువల్గా నీ స్నేహితులతో కానీ, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానీ, అదేవిధంగా ఎవరైతే మనకి చాలా క్లోజ్గా ఉంటారో వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు దో అనేది ఉపయోగించవచ్చు. ఆల్దో అనేది when you want to respect others, when you want to use the formal language, then you should use Learning, never stop growing. To the last one, even though. But even though అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి? When you want to stress on something, when you want to stress on any sentence, you must use even though. దాన్ని తెలుగులో మనం ఏమంటామంటే నొక్కి చెప్పడం. ఏదైనా ఒక వాక్యాన్ని నొక్కి చెప్పడం కానీ, హైలైట్ చేసి చెప్పడం కానీ, దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ఎంఫటిక్ అని అంటాం. వాట్ దట్? ఎంఫటిక్ కానీ లేదా స్ట్రెస్ కానీ అని అంటాం.
ఎప్పుడైనా ఒక వాక్యాన్ని స్ట్రెస్ ఇచ్చి నొక్కి చెప్పాలనుకుంటే అలాంటి సమయంలో మనం ఈవెన్ దో అనేది ఉపయోగిస్తాం. ఈవెన్ దో హీ స్టడీడ్ వెల్, ఈవెన్ దో హీ స్టడీడ్ వెల్, హీ ఫెయిల్డ్. బట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ విత్ మై superiors or elders whom I want to respect. Although he studied well, he failed in the exam. I'm speaking with my friends casually. Though he studied well, he failed in the exam. I hope you got the difference. When you are speaking in a casual manner ఉపయోగించేటప్పుడు ఎలా చెప్పాను నేను? Though he studied well, he failed in the exam. Respect. Although he studied well, he failed in the exam. Stressing. Even though he studied well, he failed in the exam. So that is the difference between though, although and even though. కానీ తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసరికి అయినప్పటికీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. I hope you have understood the difference of these three words. Am I clear? So try to use them according to the situation. క్యాజువల్గా మాట్లాడేటప్పుడు దో, ఫార్మల్గా మాట్లాడేటప్పుడు ఆల్దో, ఏదైనా నొక్కి చెప్పాలి అంటే ఈవెన్ దో అనేది ఉపయోగిస్తాం. తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసరికి అయినప్పటికీ. ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటండి? ఫ్రెండ్స్తో కానీ క్యాజువల్గా మాట్లాడేటప్పుడు. ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటండి? ఎదుటి వారిని గౌరవించి మాట్లాడేటప్పుడు. అండ్ ఈవెన్ దో అనేది ఎప్పుడైనా ఒక వాక్యాన్ని, ఏదైనా ఒక పనిని నొక్కి చెప్పాలి అనుకుంటే అలాంటప్పుడు ఈవెన్ దో అనేది ఉపయోగిస్తాం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామనంటే మనం ఎంఫటిక్. What is that? Emphatic. What is the spelling of emphatic? EMPHATIC. Emphatic means nukki cheppadam. That is the difference between all these words. I hope it is clear to you. Try to use them in your day-to-day life conversation and improve your communication skills. And one more thing here, especially when you are talking or when you are mentioning about written English, especially these although is used most of the cases. Although is used in the most of the cases whenever you are talking about written English. So it is one tidbit, we can say that it is one logic here. So whenever you are finding any written English, so you can find although most of the cases. Okay, so try to use these words in your day-to-day life conversation and try to improve your communication skills. Okay, so thank you friends, thank you so much for watching this video. In case na channel gan subscribe chesukopoyi unte please do subscribe. Veelaithe like cheyandi, comment cheyandi, mee friends kuda share cheyandi. So thank you friends, thank you so much and have a great day. Never stop growing.